Halo guys, kami akan membentangkan video rugby kami. Dan untuk pengetahuan semua, ahli kumpulan kami mempunyai pelajar daripada luar negara, yaitu China dan juga Jepang. Dan mereka akan berbahasa Inggris, dan juga saya dengan kawan saya Anwar akan berbahasa Melayu. So guys, enjoy video kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anwar Zunair bin Ahmad. Di sini saya dan rakan-rakan ingin berkongsi sedikit tentang permainan rugby. Mengikut sejarah rugby, ia bermula pada tahun 1823 di sebuah pekan kecil di sekolah yang bernama Rugby School, England. Permainan ini telah dicipta oleh tindakan William Webbs Ellis masa perlawanan bola. Oleh itu bermulanya satu permainan baru. Permainan ini dikenali sebagai permainan rugby, sempena nama pekan kecil di mana sekolah tempat William bersekolah. Kemudian University Cambridge telah mengubah suai dan mempopulerkan serta membuat peraturan rasmi sendiri dalam permainan ini. Oleh itu rugby mula populer pada tahun 1871 di sekolah-sekolah England, dan kemudian rugby pula ditubuhkan dan mengumumkan peraturan rasmi rugby di London 10 tahun kemudian. Pertandingan peringkat antarabangsa telah diadakan pada tahun 1871 yaitu di antara England dan Scotland. Badan yang bertanggung jawab ke atas permainan rugby ialah Kesatuan Rugby Football Union yang ditubuhkan pada tahun 1871. Mengikut perkembangan rugby di Malaysia, menurut N.G. Peng Kong dalam buku beliau yaitu Rugby A Malaysian Chapter, menyatakan bahawa sukan rugby telah dimainkan di tanah Melayu selepas Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1892. Sukan rugby diperkenalkan oleh pentadbir British yang memerintah tanah Melayu, yang memerintah tanah jajahan. Mengikut sejarah, sukan ini pada awalnya bermula di Negeri Sembilan, kemudiannya tertubuh kelab rugby pertama di negeri ini dan berkembang ke negeri Selangor, Pulau Pinang, Perak, dan Singapura. Oleh itu, perlawanan rugby antara negeri yang pertama diadakan yaitu bagi merebut Piala All Blues. Seterusnya pertandingan ini diadakan setiap tahun sehinggalah tahun 1963. Dari semasa ke semasa, permainan ini akhirnya mendapat sambutannya amat baik dan luar biasa, sehingga pada suatu ketika sukan rugby ini dianggap sebagai sukan nomor satu di negara ini. So next, the expression of rugby includes of teamwork, variety of member, and many others. This will be explained more detail by my friend. Thank you. Now I'm going to explain the attraction in terms of teamwork and player diversity. One of the characteristics of the rugby spirit is that team play is the first priority, not the individual play. If you played as a member of a team in any position, the joy of victory and the degree of contribution and the responsibility for losing are all together, meaning that not only thinking about yourself, but acting by thinking about others for your victory. In rugby, the words one for all for one is often used. It is also relevant to this spirit. And I think that teamwork can be formed by two things. Firstly, unity refers to the cohesion of a team, and bringing them together leads to the development of a great power of a team, not just the sum of individual abilities, but more or less depending on the degree of unity. And secondly, trust. Believing in teammate is important to perform and focus on your roles, what you need to do for the victory. By virtue of those thinking way, rugby players gains way bigger teamwork skills than others. So as a matter of fact, people who've experienced rugby got higher reputation from many companies in my country, in Japan. Now move on to talk about the players' diversity. There are many different type of players and roles. Those positions can be divided by characters of players, like power, stamina, speed, and also the skill of pass work and ability of make a decision quickly and exactly.
Even though you might imagine rugby player as physically well built, but not only that. There are a lot of diversity in the players. For example, scrum half is a position that connects the forwards and the backs, and it is a position that requires agility and accuracy and a high ability of judgment. But it is also a position that can be fully utilized even if the body is smaller. And also wings. The fastest player on the team will be responsible for wings, since you may run from deep into your own camps to deep into the opponent's camp. You need both stamina and speed as well as quickness. And of course, some position needs power and some other roles need skills of kicking. So this is the reasons that rugby attract great variety of people. Thank you. Hi, this is Dongwon Lin. Today I want to talk about the uniqueness of rugby. To see why rugby is unique, there are 4 main points here. The first one is the shape of the ball. The second one is the diversity of the rugby players. And the third one is the physicality of the rugby game. And the last one is rugby has a large number of laws. Okay, first of all, the shape of the ball. The rugby ball is oval and made of 4 panels, compared with other sports in the world such as basketball, volleyball, and soccer. They're all using the round balls. And for the weight, the rugby ball weighs from 410 grams to 460 grams, while compared with basketball, it weighs around 620 grams. So rugby ball is obviously lighter than the basketball. And for the second one, which is the diversity of players, we can say that rugby can be played by all shapes and sizes of people in the world, from all age groups. We can see young children are playing the rugby. In the same time, the old men are playing the rugby as well. Also in the rugby game, the fast and lighter men, such as a 70 kg winner, or the slower and the bigger men, such as a 120 kg prop, they both play in the same team, doing the very different but equally important jobs. And also there is a place for the very tall players and the very short players to play in the same team, because of the rugby has a unique demand for players. And the third point is the physicality of the game. Rugby is considered to be the most physical sport in the world. Also, you can say there are other sports in the world that you can experience the physicality. But if you played rugby, you will know that the one in rugby, the physicality of rugby is hard to match. Rugby players is one of the toughest players in the world. And the last one is rugby has a very large number of laws. And there are 4 different ways of scoring points. All of them have different values. So that needs the team to play and think carefully at different stages of the game. And also it has phases of the game such as the scrum and the line out that makes rugby unlike any other sports in the world. And so rugby requires a very different players with very different psychics. So that's all I want to say about the uniqueness of rugby. Hello. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan sukan rugby. Yaitu sukan rugby ini adalah merupakan suatu sukan yang agak kasar dan juga begitu sukar untuk sebilangan orang, karena sukan rugby ini adalah suatu sukan yang memerlukan badan yang
tidak besar dan juga tidak terlalu kecil karena keperluan otot untuk semasa tackle ataupun sebagainya. Oke. Tetapi yang kita memfokuskan hari ini adalah berkenaan dengan disiplin dalam sukan rugby. Oke. Firstly, disiplin dalam sukan rugby ini adalah sesuatu yang agak terbaik lah dalam kesemua sukan yang dipertandingkan seperti bola sepak, badminton, sepak takraw dan sebagainya. Karena apa? Rugby ini adalah suatu sukan yang boleh dianggap sesuatu yang berdisiplin karena peraturan dalam ataupun hukuman yang dikeluarkan oleh pengadil semasa pertandingan itu adalah tidak boleh dipertikaikan oleh pemain lain ataupun pihak berlawanan karena rugby ini dianggap adalah suatu sukan yang begitu berdisiplin lah karena keputusan yang dikeluarkan oleh pengadil adalah muktamad dan mesti diterima oleh pemain-pemain yang sedang berlangsung di padang. Mereka tidak dapat ataupun akur dengan keputusan tersebut. Ini menunjukkan sukan rugby ini adalah merupakan suatu sukan yang berdisiplin karena pemain-pemain rugby tersebut mereka tidak membantah sama sekalipun keputusan yang dikeluarkan oleh pengadil tersebut. Ini menunjukkan interaksi antara pemain dengan pengadil adalah merupakan suatu tanda ataupun respon yang baik, yang positif karena ini akan dapat mengelakkan contoh seperti ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadil dan sebagainya. Oke. Dan kita dapat tahu suatu sukan rugby ini adalah suatu sukan yang begitu baik dan dicontohi oleh sukan-sukan lain karena peraturan ataupun disiplin yang dikeluarkan itu amat baik. Jangan lupa komen untuk berkenaan dengan respon ataupun penambahbaikan terhadap video ini. Terima kasih.